Так, что-то. Короче, ничего. Начнем с вами прохождение Hogwarts Legacy. Наконец-то добрался до этой замечательной игры. Вот, так что начнем наш долгий путь, возможно, доброго, возможно, злого волшебника. Вот, в общем, посмотрим, куда нас закинет шляпа, в какой факультет. Вот, и будем колдовать и показывать всем свою волшебную палочку, короче говоря. Чтение меню, нажмите пробел, чтобы переключение. Фу-то, блин, я забыл, что я микрофон нечаянно отрубил. Все, теперь должно все быть нормально. Так, я не знаю, оставить что ли так, как оно есть. Я просто не знаю. Нафиг надо слишком ярко делать. Окей, спасибо. Я просто забыл, что я микрофон отрубал, когда отходил. Так, мы рады сообщить, что вы приняты в школу Чародейства Шеста Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается с 1 сентября. Для вас собрана школьная передача, которая будет сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам возможно известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами Министерство любезно согласовало позволить профессору Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределяют с уважением профессор Уисли. Сейчас мы вам покажем колдовство. Так, а как понять, кто тут мужчина? Сейчас мы создадим персонажа. Так, это женщина, понятно. Мужчина. Да, нормально. Так, сейчас мы создадим настоящего инглишмена. Так, форма лица.
Боже мой. Так. Почему нету персонажа за ним подбородка? Кого-то возьмем. Ты чё, хочешь? Так. О, очки. Ну, очки, конечно, у нас должны с вами быть. Что стример в очках, и студент должен быть наш в очках. Не, вот такие возьмем. Вот эти классные. Просто замечательные очки. Мне нравятся. Просто замечательно. Так. Тут что? Тут причесон, да, выбирать можно? Ага. Нет. О! Так, ну, типа как у меня. Сделай рыжего. Нет, зачем? Бля. Во. Нормально. Почему здесь нельзя выбирать? Так. Это если бы Доминик Торетто учился в Хогвартсе, он искал бы себе семью. Ё-моё, и такие прически были в Англии, да? Его первый года будет продажа души. Не. Не, вот это похоже больше то, что у меня прическа как в жизни. Во, нормально. Так, цвет волос. Вообще сделаем можно седого. Такие еще волосы. Ё-моё. Давай сделаем седого. Типа у нас такой студент, старый пердун. Оставался на 5-й курс. 10 лет состояние кожи. А, это веснушки типа, да? Или что? А, вот. Тут веснушки. Убрать их нафиг. Не хочу я веснушки. Не. Мы же создаем... У нас же канал Ретро Гейминг Day, значит, мы должны создать пожилого колдуна. Это у нас будет пожилой колдун с вами. Так, цвет глаз. Можно какие-нибудь такие вот прям цвет глаз выбрать, чтобы прям ворвиглазные были? Не, могли, конечно, создать с вами Вирли и ходить щепелявить весь этот. Так. Что-то у меня зависло. А, нет, это я дурак. О, фиолетовые глаза сделаем. Так, брови надо, как у деда прям наставить. Чтобы... Вот, он, да, настоящий альфа-самец. Все девчули будут наши в Хогвартсе. Почему нельзя бороду ему сделать? Ну, был бы седобородый колдун. Шалун. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Можно прям на гору? Дедовский голос. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Вот это нормально. Так, ну, да, мы будем с вами играть на нормале. Так, имя вашего персонажа. Плотный. Блин, сейчас я вам выберу имя. Плотный. Гарик. Чё? Можно волшебник или волшебница? Типа я могу быть волшебницей? Прикольно. Нет, мы с вами будем волшебником, конечно. Ну что? Никакие волшебницы. Бросьте вот это. Так. Все мы выбрали, да? Сложность, все дела. Начать путешествие, господи, это звук. Во, что залагало так? It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand.
You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Что за чувак? Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first Чего try. сказал, что Gave quite the помогает fright to some много? theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Врум-врум-врум, давай, заводи. Блин, кстати, вообще не смотрел даже прохождение Гарика. Я так местами я только правильно смотрел. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is Что, a самолет, что ли, за нами significant летит? threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Да, я чуть не захотел озвучку, кстати, захотел в оригинале поиграть. Нормально. Beard, how did you... Wait! We did. Нифига себе. Вот, держитесь там. За что там держаться? Нифига.
Кучер, как бы, все, фиксим, да? The key! Give me your hand! Фига себе. Прикольно. Хороший начал. Так вот, если я хотел поставить русскую озвучку, ну, думаю, лучше в оригинальной озвучке. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Так, нажмите Г, чтобы исцелиться. Ага. Давай пей быстрее, не смотри там. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, подожди. Ты чё? Смотрите, это настройки еще раз. А почему не дает настраивать разрешение рендеринга мне? Типа? Или это из-за DLSS он не дает? Что? А, ну да. Что за NVIDIA низ? Что стоит-то вообще? Просто странно, то есть включаешь этот DLSS, а DLSS почему-то фигню делает какую-то. Блин, что выбрать-то? А, подожди. Вот так. А если вообще убрать все нафиг, просто достать типа масштабирование просто. Фига себе. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Ну, наконец-то бегать можно. Mind your step.
Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the Какая good it разница, could do. магия, все But просто magic фигарь. is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Так. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Нифига, вот это я маг, блин. Ну все. Excellent. Так, вот такая текущую цену. Ага, понятно. That was a bit rougher than I'd expected. Ah, up there. Шел такой. А, туда. То есть ты думал, что мы вот тут как-то попрыгнем, да, профессор? Ну, вы, профессор, конечно, очень умный и сообразительный, я вам сказал. We're close now. It's just ahead. Сейчас скажешь, пошли назад, да? Steady yourself. За что тут держаться, дядя? Reparo. Можно я тоже так буду тренировать? Almost there. Ну да. В Томагаре это пулеметчик, да. Подожди, тут какой? 700 тысяч Why would года, да? Или someone build какие? this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Подожди. Я что-то не знаю, что он здесь. То ли что-то было, вроде чё, я не знаю, честно. Хотя, подожди. То ли комп перегревается, хотя не может перегреваться. Я не видюха вообще холодная. Ну как холодная, тепленькая, но не горячая. Ну, может, видюха перегревается. Вроде нет. Фиг его знает, что она тормозит.
Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue... This may have been his home. Так, вроде пока не тормозит. Да что игра-то тормозит? Что, глянь. Нифига, сколько жрет Хогвартс, оказывается. Уж 10 кило в 5 его сожрал. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again. Тормозит она в игре почему-то. Почему тормозит в игре, вот понять не могу. Может, разрешение надо поменять что-то? Что вообще его к слову все. Короче, какая-то фигня творится, я почему не могу понять, в чем прикол. А драйвера никакие не выходили на NVIDIA? Может, драйвать что-то делать новое? Да нет, после драйвера декабря. Так, ладно. Короче, посмотрим. Если будет и дальше лагать, тогда я отправлю пустую вебку и все. Key container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Капит. Hello? Проспайся, гоблин. It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Что происходит? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Отлично. Можно мне ячейку Гарри Поттера Vault и number деньги там 12, забрать? I presume.
Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. О, нет, только не те вагонетки. Я помню, что с ним было в Гарри Поттере первой части на PS1. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. А ремни не нет? То есть не надо пристегивать? Пофигу, да? Правильно, зачем ремень? Мало ли, ну улетишь такой. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Чу-чу! You'll want to take a breath. A what? Зачем? Нормально. Помылись. That washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Че, он странный какой. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Да, сейчас там вызовет подкрепление. Стопудово. Here we are. Все, ладно, до свидания, профессор Фиг, я поехал When обратно. was the last time this Все, vault was я accessed? хочу ехать отсюда. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Что такое? Тележка для золота, что ли? Что это? Что такое? Уголь? Фигню переводит. Интересно, если ты потерял ключ, вот, все типа, да, никогда не откроешь сейф. Thank you for your help. Смотри, не хулигань тут. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. В смысле? Закрыть дверь, алло! О, привет, Мори. Professor? Да, я теперь тоже волшебник. Let me think. There must be something here. Просто взяли, закрыли Revelio, сейф. perhaps? Revelio? Не, я Yes, a решил revealing с английской charm. озвучкой поиграть, я No не time like знаю. the present. Let's see what we're missing, shall we?
Я же типа Englishman. We know English, mate. Так, чё? Кого? А? Чё? Чайк? Что тут такое? О, Of course. Так. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Так. A door. Well, Так that's a что start. теперь я тоже в кругах этих колдунов. I don't suppose you see a way to... Факультет, а пока я не знаю, что сначала. Пока думаю, какой будет. If what you can see reveals the way forward, Пойдем then I в dare say как we are about to Тиван, discover как the кто самый secret of тупорылый this эти? vault. Lead the way. Как их зовут-то? Подожди, как Тивран, Гриффиндор, Слизерин, как этих последних-то звали? Нет, до выбора нам еще дофига, это же только начало тут. А, Пуффендуй, да, вот. Да, по-моему, пуффендуйцы, они же дурачки какие-то, да? Все время. Или, подожди, или как Тивран дурачки. А кто дурачки? А, значит, Пуффендуй. Такие ребята, подурковатые. Вот. Не знаю, или за Слизерин пойду, или за Пуффендуй, наверное. Слизерин я хочу просто жить в болоте под землей. Посмотрим. В итоге, по-любому, наверное, игра выберет, мне скажется. Гриффиндор. What is it? That glow again, but on the floor. Так. Мама говорила мне как бы не трогать вот эти вот вещи, знаете, мужчина, он как бы может выиграть там. When I moved towards the glow, it suddenly Ну, seemed мы as с вами if the будем говорить по ground самой was swirling строгости. about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. Конечно, файн, видите, седой пятикурсник, блин. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Да, когда он опять какой-нибудь магии сейчас обучит, да? А, подожди. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. О, мы теперь снова с вами волшебники. Так, вы изучили свой чар Люмос, который автоматически объявляет ваш комплексный заклинание. Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки, вам готовит темные места. Главное, не стойте палочку с Люмосом, куда не надо. Фига себе. Вот это магия. What the hell is going on? Look out! Potato! Accio! Descendo! Levioso! Ну, Deposo! Expulso! Confuso! Deposo! На, нафиг, вот это шутер. Дайте мне пулемет быстрее. Дед, ты офигел, там меня бить палкой, алло. Блин, прикольно. Stay close.
А, даже такое есть, да? Прикольно. Ну, а за Слизером, поди, можно какие-нибудь такие, да, там, учить, как его, заклинания непростительные. Professor, where are you? This isn't good. А ты за кого играл? Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Значит, я забыл. Давно это было. Гарри Поттер, все дела. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Так. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Protego. Lumos. To align these statues with their reflections. Так, подожди, а чё? Perhaps I need to get them all to stand at once. Lumos. Подожди, что-то я не догоняю. Надо, чтобы они быстро вместе, да? Where do I need to be to get all of them to stand at once? А, типа нужно встать. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Да изи, сейчас всех отпинаем, давай. Чпонь, чпонь. Ах ты! Слышь? Изи. Держите Q во время применения протега, чтобы контролировать лошадь столбей. Ага. Да, блин. А, все, я понял. Да пошел отсюда ты нафиг. Так, слышь? Так, до свидания. Еще кто-то хочет напасть? Lumos. Где этот профессор фиг вам, блин? О, спустя столько времени вы нас научили бегать. Спасибо, Игорь. Держись. За что? За обучение или кого? Угу.
Что, под водой, что ли? За профессора. Профессор! Где вы, профессор? Профессор, фиг вам. Правильно, да. Ты еще оближи это, понюхай, мало ли. There you are. How did you... What is this place? I don't know. Да фиг его знает, профессор. Я просто шел, короче. Ну, типа, да, типа, пытался сделать похожим. Только он седой, в отличие от меня. Это не седой. А так он, видишь, в очках. Все дела. В смысле ты это вылил? Алло! Мы только нашли это. А, ну нормально. Да, правильно, надо понюхать, конечно. О, Дамблдор. Ну или ты не Дамблдор, похож на Дамблдор. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are trusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Подожди, это основатель Хогвартса, не факультета, да? The witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. Не, ну я помню, что на факультете там же вот эти 4 факультета это основатели Хогвартса, да, это я помню по книге. But could never. Miriam and perhaps George died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't speak... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Гопота местная. Right. Ramrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit. And why are you here? Сейчас покажем им, кто тут реальные пацаны на районе. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Я тоже не смотрел, а только по этим знаю, по шорцам на YouTube так местами. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. Осуждаем, мужик, ты... I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Воу-воу-воу. Чё? Видимо, активировалась эта противопожарная система, да?
Мама, пора драпать отсюда. Профессор, пойдемте отсюда, ну нафиг. Профессор, алло, пойдемте. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Потому что двоечник, профессор. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ну, наконец-то, слава богу. Я думал, вы меня не пустите на факультет. А Хагрид будет? Я хочу Хагриду. Не родился, неважно, он должен быть. Класс. Хогвартс точно знакомый. Мы же там были. Ну, он же сколько лет тоже стоит. Ну, прикольно, посмотрим. Потому что я вообще себе ничего не спойлерил по игре, я ничего не знаю. Что-то лагает жестко. Короче, когда, видимо, что-то прогружается, она чуть-чуть подлагивает игра. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Сейчас, все включу. Ready for the sorting ceremony? Договорятся, то есть чуть-чуть понадо. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you?
You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Все, пуфундуй. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Факультет. Better be Hufflepuff! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance? Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well.
Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Подожди, нас... Нет, не все. Не все. Исторически. Да, растительность у нас средняя. То есть это может DLSS отрубить нафиг, может из-за него настолько лагает. Давай фасад вырвем, кстати. Лагает. Так. Да, вот я говорю, у меня вебка почему-то подлагивает. То ли вебку отрубить тогда надо, может там вот меньше пролагивания, я не знаю. Вебка тоже отрубим вебку, ладно. Полностью. А тогда меньше подлагивания будет. Не надо, по-моему, так. Что он там делал? Ну-ка. Все нормально. А почему нельзя выбрать полный экранный режим не в окне, а просто в режим? Ну, посмотрим. Может из-за вебки реально лагает? Нормально. Чай можно купить. Смотри, кстати. Куда? Ты куда чашку делал, мужик? Ну, кстати, реально стало меньше лагать. Почему я не смогу? Я же смогу. У меня же захватится игра. Поэтому должна захватиться, нет? Если полный экран. Я просто хотел полный экран бы сделать. Ну ладно, пофиг. Может, просто как вариант, может лагать из-за того, что типа это оконная игра. У меня такое уже было как-то. Ну, вроде лаги пропали, кстати. Я отрубил вебку и получше стало все работать. Так, надо пожрать все, что есть. Давай, ешь яблоко. Так. О, здорово! Чушпаны! Бать в здании. Блин. Фига, как красиво-то как.
Пуффендуй, да, я выбрал Пуффендуй. Я выбрал самых умных, сообразительных. Самая уютная хата. А у кого самая такая неуютная? Подивейтик, да, у Гриффиндора? Нет. Что тут делаете, мальчики? Кстати, лаги порвали, заметили? Я отрубил. Там вебка, короче, это покушение вебки. Блин. Не, кандидат нет. Канализация Слизерин вообще. Сундук факультета. Что сюда разместить можно? Нормально, что? А что я вообще поел-то, блин? Какие-то булки поел. Мы поняли, Марилина, ты защищаешь Пуффендуя. Здорово, баня в здании. Где девчачья комната? Пошли. Где комната девочек? Куролесить. Last week, I performed a knee reversal hex on a second year. It was an utter triumph. Anyone in the wizarding world can outdo the best a muggle has to offer any day. My uncle knows Kagari, so I can't imagine. Конечно. Главное держать карандаш на вооружении. Это правильно. Так, это наша комната. Стример тоже сидит всегда с карандашом наготове. Угу. Так, я не понял. Где девчачья комната? Не мы какие-то, видимо, общаются какие-то странно. Да, пацаны. Привет, красотка. Хочешь, я покажу тебе пару фокусов? Да, в принципе. Oh, this is very lovely. What are you doing here? It's always so exciting to see the owls come Oh my god. to the Great Hall. Это что такое? My mother was shocked the first time I sent her an owl from Hogwarts. She'd never seen anything. Звучало как угроза. Так, ладно, я чувствую, мы здесь до завтра с вами будем ходить. I suppose some introductions are in order. Нужно представиться. Здорово, пацаны. Чё, кого? Кто у вас тут главный, надо с этим общаться. Надо с братвой поздороваться надо ща. Ленора Эверли. There you are. Oh, hello. Господи. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Кого волнуется, что я не волнуюсь? I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me.
Шляпа просто. Я решил, пофиг, отправлю ее куда-нибудь ради угара. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Так, сову дайте, пожалуйста. Да, пацаны. Типа того. Ты что говоришь, пацан? Тортик! Ну слопай тортик, давай, лопай. Должны все сажать. Так. Если он чай-то пьет, он стакан сжирает. Это суровый челябинский ученик. На самом деле мы из Челябинска. Надо было назваться Дулин. Ты что там? Ты нормально там, девочка? Revelio. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Улыбается. Ну это я понял, что сюжет. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Goodbye, Leiku. Arthur's got you. It's all right. You don't need to be frightened, little cat. Пацан, аккуратно с палочкой. Кошку пытается сейчас мы к ним сходим, подожди, сейчас. Я хочу посмотреть. А, понятно. Все, я понял, где женская комната. Я попаду. Я сломаю эту. Ай. Почти. Я, девчонки, я иду. Блин, нормальная система безопасности от пацанов. А подожди, по идее, смотри, по логике, лестница же только ступеньки, да, опускается. Можно же просто сесть на вот эту фигню, короче, и по ней так по краю подняться. И все, да? А еще можно... Короче, можно по дереву еще собраться. Вот просто вот не романтичные мужчины в Хогвартсе какие. Настоящий челябинский мужчина. Вообще, настоящий челябинский мужчина, он бы дырку там сделал просто. Он, короче, просверлил бы и все. И пролез и сказал: здрасте, девчата. Сесть на фигню, это уж лучше. Ну да. You don't need to be frightened, little cat. Arthur's got you. It's all right. I can't quite reach. Come on, you went that way. Серьезно? Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Магические существа. Не знаю, осуждаем магических существ. Ну их нафиг. Your mother's right.
Magical beasts are more trouble than they're worth. I think they can help us as long as we help them. They just take some getting used to. You'll have to get used to them. Otherwise, you'll have a time of it in Beasts with Professor Howen. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Nice meeting you, Arthur, and good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Позвони 911, чувак, они Is the найдут. new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Кошка, где? Revelio. Не работает, так, не? Ладно. Кстати, лаги прошли, судя I по trust you're всему. ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary visiting level exams. They will determine what Я type просто of вебку career you запался, can а have то when you я leave компьютер here. бил. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Просто на Робокопе тоже такие были проблемы. Here you are. Это, видимо, что-то... Бродкаст что-то глючит, не понимаю. Что это такое? Что за книжка? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Да, у меня логитековская обычно. C какая-то. Thank you, Professor. Я давно я покупал. What do you mean it will keep track of what I'm Лет еще не знаю, лет 7 назад, 8, даже больше. Perhaps seeing it in action will answer any questions you Что may универ have. учился. Walk with me and we shall put it to the test. Так, что кого? Следуйте за профессором Уизли. This way. Ты чувствуешь, когда ты более седой, чем сама профессор Уизли? The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Главное по ступенькам фигарить. Нормально, бодрая тетя. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Книга рецептов домовых эльфов. Страница руководства. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы, цепелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в ней хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффендуй. Так что открыть испытание ГОСТ, ваш прогресс будет отображаться здесь. Испытание ГОСТ — это единственный способ заработать очки опыта. Понятно. Господи, это ваш опыт. Кстати, покажи испытание, вашу силу. Вашего класса слежь текущий прогресс, прохождение испытания, чтобы продолжить. Так. Ой, господи, сколько тут всего. Собрав всю полностью класс, вы открыли новую категорию. Так тут можно открывать всякие приколюхи, одежку, да?
Кажется, имеет несколько уровней. На каждом из них ложится специальный наград, начиная с внешнего вида, заканчивая важными обновлениями. Награду можешь получить в меню испытания, иначе понять, что почти все награды, которые сблокировали. Прикольно. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Угу, ну я понял теперь, да. Угу. Что получаешь, что за всякие задания. Revelio. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, это карта у нас, да? Вот созданы две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Где расположены гостиная и большой зал. Здесь вы можете видеть точки следующего плана, которые доступны в этом регионе. Точки следующего плана зеленого цвета. Те, кто вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего пути. Точки следующего плана серого цвета показывают расположащие диалоги. Точка следующая. Правая часть карты находится точки интересные, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Убейте приставку в библиотеке, чтобы продолжить. Проверьте вызов заблокирует для вас точку с центральным залом. Антиказ повреждения. Так, мы коллекцию будем, да, почаще изучать, я понял. Блин, короче, здесь столько всего, что капец нафиг. And here we are. Quite the Мы на time месте. saver. Лестница очень экономная. Эта лестница ведет прямо в центральный зал. Подожди, профессор. Подожди. Так, у нас что-то появилось. Черные кожаные перчатки. Нифига себе. О, нормально, гопота, ё-моё. Слышишь? Деньги гони, а? Алло. Мне ушло 154, чтобы получить все, кажется. Ну, короче, понятно, мы до следующего Нового года будем играть с вами в эту замечательную игру. Пока стример все закроет, вот это все. Так, понятно, это мы с вами поняли. Так, что у нас такое? Так, коллекция. Столько всего, ё-моё. Уже глаза все это, совиная почта, еще нифига себе. У меня уйдет все 500 часов. Anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls.
A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Странно, по-моему, в книге насколько Хогсмит только было для развлечения. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. Конечно. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Yeah. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Бабка со своим Хогсмитом. Я понял. Так. Профессор Фиг. Подожди. Че она горит? Ладно, я понял, я совершил ошибку, игра. Ладно, я буду так и быть идти по сюжету. Good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley,
Why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Некоторые знания заблокированы за требования наличия заклинания и вашему уровню. В этих случаях вам ничего знаю, вам нужно уточнить требования. Понятно. О, Левиоса! Мы будем сейчас прям Левиоса. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так. Revelio. О! Статуя Григория Листового, страницу Кроста. Эта статуя изображает средневекового волшебника, взысканного хмылкой Григория Листового. Он известен тем, что изобрел егелиную мазь, которая заставляет пищу верить что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Нормально, это хорошее зелье. Nice to see you, my young friend. Powdered bat spleen, I think. Простите. Revelio. Да, про это я помню, про Ревелию, что она как придурок бегает, короче, нажимать. That's the last time I have a potion. Других постоянно ревели, нормально. Так, подожди. Revelio. Чего не откроет-то? Или типа рано сюда идти, но? Надо, видимо, рано сюда идти, да? Открыл дверь, такой, палкой. Revelio. Фонтан в виде виверны. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собрания студентов. Несмотря на слухи, возможность, спровоцированная сэром Кедаганом, это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Обалдеть! Что такое? У нас левел 2! Тут можно кладить кису. Все, плюс 1000 очков к этой игре. Все. Все. Мило так. Все, дайте мне опыт. Просто за что тебе надо? Нету вискоса в вашем мире. Кисой. Прикольно. Revelio. Прикольно.
Какую-то магию надо изучить, судя по всему. Чтобы потом это все работало, да? А понятно, нужно Аламор изучить по-любому. Revelio. Off on another adventure, are we? То есть это потому, что у нас палочки не надо? А что мы тогда, с чем мы ходим? С ручкой, что ли? Карандашом колдуем? Так, что, кого? Revelio. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илюс, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров темного волшебника Розидана, вызвав Патроноса в виде мыши. Прикольно. Не, пока что, блин, игра мне вообще нравится. Прям очень. Короче, очень залипательная игра. Ну и очень красивая, конечно. Если вспомнить, каким был Хогвартс в последнем Гарри Поттере, в 5-й части. С таких, в которые я играл. Тут прям очень все красиво. Ящик. Ау. А чё? Revelio. А тебе нельзя открыть, нужно это? Глаз ему сломать. I've always said that travel broadens the mind. Так, а что тут еще? Revelio. Блин, прикольно. Гарик. This is my sister's first year at Hogwarts. Every time she pretends not to see me in the halls, I pass to her with the teachings. Так, чайку надо бахнуть. Здравствуйте, мадемуазель, как ваши дела? Меня зовут Потный Гарик. Revelio. Так, ну тут, походу, тоже надо будет что-то изучать, да? Что палочку надо будет изучать новую. Нормально. Это магия или это баг? Нормально, что стакан летает, да? Revelio. Так, скелет Авгурея. Это скелет ирландского феникса или Авгурея. Чрезвычайно пугливая птица, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Чайку еще раз бахнуть. Мы же с вами челябинские мужчины, поэтому должны бахать чай. Что это кого? Кто сказал? What are you up to now? Ё-моё. Чуть за глаза Сарумана. Ладно, пошли. Задание выполнить.
Ну, все чуть подлагивает. Ну, не так, как все. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? Leviosa. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Yeah, Care to defend Leviosa. yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Да, погнали! Leviosa! Levioso. Чё, все, я волшебник. И в этого пацана кидай, давай, просто... И все, и в него перо. Now, let's try something a little larger. Давай. Так. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso! Good. Now, well done. Понятно. Все, easy. Very good. But the best way to practice is by dueling. Давай, We'll погнали. start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso. Изи, ща мы покажем ему and челябинскую You may магию. begin. Слушай, сюда, чушпан, кирдык тебе, все. Но. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Don't call my students for this adept. I do. Победили, изи. Челябинские маги настолько... You give as good as you get. Улыбается. Довольно, пацан. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Ой, ваши I эти великие demand excellence свершения. from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Пойдем-ка в кабинет зайдем. Замок надо изучить, да? Revelio.
Скелет гибридского черного дракона. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты темных искусств. Предположительно, является трофеем, взятым профессором Кека после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьер 1878 года. Нормально. Бабулька-то опасная ведьма. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Revelio. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things Это friendly. понятно, это типичный пуффендуиз, блин, дружить он со всеми предпочитает. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Nice work. Что такое? Подожди, это что? Это что за штука для... Да если ты себя плохо уроки делал, тебе вот в эту штуку, да, сунут, накажут, да? Замечательно просто. Так, а это, видимо, самый древний ученик, который оставался на 10 лет подряд здесь учился. Так, что тут еще есть? Больше ничего нет, да? Так, слушай, что тебе надо, Себастьян? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Все возможно. Ты что? Я профессиональный дуэлянт Челябинского района, мастер над этими магиями и дуэлями. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Опа-на, опа-на, опа-на. Клуб дуэлянтов. Погнали, Exclusive and unsanctioned. Чё, сколько там Count платить me надо? in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Yes, Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere Yes. unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Конечно, интересно. Till next time. Мы всем по шее надаем. Ты чё? Так, все, задание завершено. Шикарно. Угу. Так, появится в класс заклинаний. Подожди, а как... Теперь он доступно побочно знаю. Доступно побочно знаю можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных. Ага. То есть... Подожди. Вот, давай, погнали. Какой основной сюжет, чат? Нам нужно показать, кто тут главный Вася дуэлянт-то на районе. Всем показать. Не, местами, конечно, игрушка бывает подлагивает. Но уже не так, как с вебкой. Видимо, ну, понятно, что и стримить, и играть в такой замечательный... Где? Где моя прелесть? Да, конечно, тяжко этой игре. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. I'm sorry. I didn't mean... Revelio. Да, короче, видимо, когда что-то подгружается, игра начинает чутка подлагивать. Это, в принципе, нормально.
Взял пацанчик. А этим плохим магом поди надо за Слизерин, да, играть, чтобы плохим магом стать, судя по всему. Или пофиг, за кого играть. Ты можешь все равно стать, да, этим чуваком, который там Крициатуса применять, всякого вот этого. Прикольно. Revelio. Так. Чё? Тогда скучно. Я думал, можно стать плохим магом и просто всех тут зарезать. Хотя, наверное, при экипировочке каких-нибудь модов, поди, можно стать каким-то. Господи. Ты кто? Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Так, туалет с привидением. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждает, он является одним из любимых мест писца для его нелепых шуток. Да, я видел, помню, мод, где там что-то... Чувак в этом... В виде... Как его... Блин, хотел быстро назвать. Как его зовут-то? Этим... Ой, не Дамблдором, это Волдемортом прилетал, короче, и фигарил там. Там мракоборцы прилетали, и его фигарили. Нормально так это при помощи мода загребел Азкабан, да, и всю игру в Азкабане провел. Классно игра. Да, без RTX, конечно, здесь зеркало. Говорящее зеркало. Ну, сходить в женский туалет. Слушай, в женском туалете у вас совсем неинтересно, нифига. Я думаю, хоть немножко веселухи будет. Там стопудово здесь что-то есть. Дезмонд Долговязый. Это статуя волшебника Дезмонда Долговязого, высокого худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой-то причине никто точно не знает. Вот так. Это тоже магия? Нифига, вот это магия. Блин. Женщина? Да вы ведьма? Я женюсь на вас. Смотри, она мол тоже себя клонирует, так еще умеет проходить сквозь стены. А, вы, наверное, на стриме, кстати, это не видите, да, так? Да, у вас на стриме она по-другому была. Она просто вас приседает. У меня она... Короче, у меня она прозрачная женщина, и половина ее башки в полу. Карта Аргельшира. На этой карте изображен Аргельшир, регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Понятно. Что происходит? Тетка. Revelio. Прикольно. Концерт, так сказать. Glad you could make it. Lucan's just over there. Да подождите. Revelio. Что такое? Так.
А, это вот этот мистер Лукан Шолби Мумби. Блин, тут дофига все. Ну да, тут атмосфера здесь, конечно, прям офигенная. Мужчина. Это школьник, что ли? Это шкет, что ли? Он главный по дуэлям. Sebastian told me to see you. Себастьян. Понял? Sebastian Себастьян. That's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Конечно, интересно. То есть что, все призы мы соберем? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Конечно, погнали. Spectacular! Let the fireworks begin! Давай, пацан, давай. Сейчас накажем всех. Воу. Ну, нифига, вот это опасные ребята. Round 1, fight! Confringo! Protego! Levioso! Oh, there goes my wager. Levioso! Is that all you've got? Dindo! На, пинали школьник. Confringo! Levioso! Sendo! Levioso! You're better than that! Confringo! Изи вообще. I could never duel like that. Вообще, мы просто Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Эти вообще позастояли у вас. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Давай, что там? Подарок какой? Hope to see you back here again. Конечно, к вам заглянешь. А чё приз-то где? Алло. Че, ничего не дали нам, что ли? Ну, так неинтересно. Я думал, дадут какую-нибудь эту прикольную шнягу. О, нифига. Легендарные перчатки. Ну, да. Легендарная накидка у нас уже есть. Прикольно. Так. А, какие очки. Все, мы в этих очках ходили. Ну, это замечательные очки, просто классно, мне нравится. Так, перчатки. Не, блин, игра прям вообще офигенно, прям залипательная. Мне хватает этого. I feel sorry for your next opponent. Сочувствуем следующему сопернику. Да ты не обижайся, ты чё?
Не реви, нормально все. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. Так я тут тоже подрасту, как бы, алло. Я тоже буду уже, я уже буду дедом старым. Revelio. А мы здесь были, мы с вами, да? Да, мы здесь проходили. Кстати, карта здесь очень удобная. Прям очень, но по ней ходить мне нравится. Revelio. Фига, нажал, смотри, мужик появился, прикинь. Вот это магия. Вот это просто сказка. Понятно, в толчке можно что-то варить. Просто смыть можно что-то, да? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Levioso. Ну, как на заклинание научить, так понимаю, что это все пускай. Revelio. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финнис, Нейджелс Блэк, директор. Revelio. Здравствуйте, профессор, фиг вам. Фига он бегает просто по этому. How nice to see you, my young friend. Revelio. Thought I'd impress Professor to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Так, а что здесь? Some of us don't necessarily want him to. The werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't. Revelio. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack. Так, but you're all подожди, in 4 trouble with единорог, Professor ну давай-ка, да? Паук здесь должен быть.
Должно быть 12, да? Подожди. Если это раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? Получается тогда. 6. У нас должно быть 8. То есть получается раз, так, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Может, должно быть здесь башка с дрыкой? Так, а здесь у нас получается так, тройка. Двойка должна быть, следовательно, не на руку. Нет. Так. Так, а как тогда это работает? Подожди. Опа-на! Ты видел чат? А? Ум и сообразительность. Стример умен. Сейчас подожди, что он там пишет? Стример умен и сообразительный сейчас. Сейчас, секунду, чат. Так, ладно, все, потом отвечу так. Ля, легендарный шарфик, чат. Нифига день. Так, ладно. Что-то я отвлекся. Шарф угольного цвета с ключами. Большие дикие стволы. Так, все получается, да? Ну, что я понял, как вскрывать замки эти теперь. Так, что тут есть? А, вот еще. Кися. Погладить кисю. Чат, помни, надо всегда гладить кисю. Потому что, возможно, Кися это будущий профессор МакГонагал. Так, и что тут есть? Я чувствую, мы до уроков с вами не дойдем. Кстати, это гениально. Ну да. Think about it, так сказать. Блин, куда я иду вообще? Куда ведет это? Куда ведет эту лестница?
Сейчас мы куда-нибудь, дай как с вами... Здорово, мужик. Астрономическая башня. Revelio. Дорогая Сатьяви, хочу тебя обрадовать. Пришла весточка от моих знакомых из Кембриджа. Они признались, что, наверное, понимали природу метеоритных потоков. 2 астронома из Ирландии и Великобритании. На основе работы астронома-итальянца, заметь, все они маглы, выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определить, в каком месте относится метеор. Это гениально, мы лишь не представить, чего они могли бы достичь, будь у них зачарованный телескоп. К сожалению, в переписке с ними мне пришлось использовать все тот же псевдоним, остававшийся со времен, когда я публиковал под мужским именем. Вести двойную жизнь по-прежнему занятна, но причина, по которой нужно так делать, меня смущает. С нетерпением жду нашей поездки в Джантар-Мантар. У нас впереди настоящие приключения. Скучаю по тебе, сестра, и надеюсь, что у тебя все хорошо. С любовью, Сухитра. Revelio. Здравствуйте, профессор! Замок уровень 1. Понятно. Пусти. Пройдем. Handy resource indeed, your field guide. Ну, куда мы вообще идем, че? Привет, пацанчик. Куда-то вверх, еще раз вверх. Я так понимаю, зеркалами потом тоже что-то, да, можно делать? Какую-то... приколы какие-то, да? Нормально. А можно я так же поеду, нет? Что-то какая-то упоротая сова. Блин, ну, короче, все понятно. Я залип чат. Какая работа? Нафиг работу? Нужно Харика проходить, понимаете? Хогвартс. О! Не зря поднялись. Астрономический телескоп. Этот телескоп лучший в своем роде прибор, идеально подходящий для наблюдения за Луной, звездами и всем остальным, что можно найти в ночном небе. А в него можно позыркать? Нет? Жалко. Его можно будет позыркать в него. Блин, вот я вспоминаю книгу, да, Гарри Поттер, там же, я помню, у них было написано про то, что, ну, они ходили там на уроки астрономии, там вот это вот всякое вот это. А вот в фильмах, ну, блин, реально столько вещей, от которых, ну, они отказались и их не добавили, к сожалению. Прям обидно местами. Revelio. Спасибо за рейд, Франки. Добро пожаловать. Да, я помню особенно 5-ю часть, я прям ждал фильма, а там столько всего вырезали. Просто реально, было обидно, короче. Блин, куда я иду вообще, кстати? Прям очень-очень-очень обидно. Вообще, наверное, самые классные были фильмы, это 1-я и 2-я часть, которые прям офигенно приближены к книгам. А потом они вот как-то пошли по накатанной. Причем, по-моему, там же этот еще сменился, потом режиссер, если память не изменяет. Так, что, куда идти? Я уже запутался. Короче, я уже потерялся. Ну, уроки тебя отчислят нафиг, скажут все. Пацан, тебе нормально вообще? У тебя книжки над башкой летают? Revelio. Магия! Гобелен с выражением Варнавы вздрючен. Сейчас вздрючен. Вы как зовут? Я Варнава вздрюченный. Я гроза этого города. На этом гобелене изображена глупая попытка Варнавы вздрюченного обучить троллей балету. Можно лишь представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы его усилия увенчались успехом. Какая красота.
танцуй, 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 тогда танцуй, на нафиг. Капец. Так, я туда вообще... О-о-о. Как себе. Это красота. Честно. Так, секунду, все, пошли дальше. Встречу приключений. Мы тут пишут всякие люди, задают вопросы. Так. I wonder how many secret passages Hogwarts actually has. Так, даже не туда. Все, надо учиться, чат. Revelio. Здесь что? А, ящик есть, понятно. А что еще есть? Подожди, до этого мы были, получается, на защите от темных искусств, да, с вами? А сейчас мы с вами находимся на... Я же правильно понимаю? А это у нас заклинание. То есть это тот предмет, который, по-моему, вел Флитвик в книгах. Просто я помню, что Левиоса это же заклинание, типа, было, а не защита от темных искусств. Ну да ладно. Так, сюжет. Давай. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, Мужик, ты в шапке для сна ходишь, как бы. To page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Ну, как бы одна для света, другая для роста. Алло. I am afraid it is too late to study now. Серьезно? My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Сейчас мы заберем эти книжки. Ага. А, это концерт. Тут это эти побочки, да, будут у нее? Кого Акио? Акцо, братан. Какой Акио? Я вообще помню. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember,
Potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Всегда умею видеть умную улицу. Я думал, блин, у меня... Ну, это что же это, так на улицу уже. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Нифига! Нормально он построил. So why don't we have our newest student start us off? Давай. Погнали. Отсылка? Very simply, cast Accio on one of the spheres and release. Very good. Stay focused. Now, think of this like excellent control there. Splendid! Don't lose your composure. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Соревнование какое? You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Нацай, потный. Watch this. Accio. Изи. Что думаешь, самая умная, да? There we go. Стой! Not to worry. Be sharp. Да все, проиграли. That is how it's done. Accio. Brilliant. Ладно, нормально. Нет, дуэли мне больше понравились. Кого? Какое разнообразие? Что ты там хочешь добавить, мужик? Дед, угомонись. Какое разнообразие? Ты чё? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Да значит так, стопудово. Ну ладно, нормально. 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 Неплохо. There we go. Quite impressive. Чуть-чуть не Be sharp. That is
is how it's done. Я же понимаю, если мы не выиграем, ничего такого, да? Пофигу. Splendid! Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Yes, thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School Wakanda is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans.
Как? A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, ну все, да? Отлично. Завершили мы с вами задание, это хорошо. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так, встретиться с профессором Уизли, да, надо? Так, испытание. Надо нажимать, чтобы ты получилось все вещи. Ага. Фу-то, блин, а я-то думал. Подожди, или я чуть не понимаю. Или надо куда-то идти, чтобы это поднять? Все, я понял. Это внешний вид можно менять, короче, да? Вот оно что. Здесь можно типа вот что делать, да? Понятно. Вот, сейчас. Так выглядит настоящий English gentleman. Так.
пошли. Revelio. И Пивс там, короче, все время что-то хулиганит, да? Нормально, прикольно. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Yes, that's a Perhaps you chulak. could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've Well, pretty managed fun. your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Давай, Себастьян, I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks.
Так, поговорить с профессором, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый вид заданий, который дают вам профессора Хогвартса. После выполнения они учат вас пользоваться новым заклинанием. Наградой за выполнение вашей первой задачи является установление чар-репару, который необходим для выполнения других заданий. Вы сможете отслеживать свои задачи и их выполнение минут заданий в вашем руководстве. Ага, понятно. Так, ладно. Так, давай тут сохранимся, короче. Это тут сохранится. Вот, сохранить игру. Пустая ячейка. Так. Да, вообще здесь сохранимся. Я чуть-чуть сделаю перерыв. Вот. И потом, наверное, мы с вами... Короче, продолжим, да, после этого всего. Вот. В целом, блин, в целом игрушка классная, конечно, прям залипательная игра. Вот. Короче, тут тогда я сейчас чутка закончу. Вот. Не знаю, может, где-то через полчасика тогда еще раз подрублю. Вот, и дальше продолжим с вами проходить Поттера. Вот, я сейчас пока пойду туда поем, все дела. Вот, так что не совсем с вами прощаемся. Вот. И где-то через несколько минут подрублюсь. Вот. Так что как-то так.